SGD with the Yuzong. Yuzong Kufra, yes. Yuzong wins games, no? Tsaka yung ano kasi, para sa akin, magandang combo talaga, Yuzong Kufra. Then tandaan din natin yung nangyari kanina with the Kufra and yung Farsa combination, Oo, diba? ang daming out sa SGD. And I think I'll agree with you. Feeling ko SGD rin. But just the same, respetuhin natin dito yung init ng Hayabusa ni Cartesi. Baka may factor din yan. But nonetheless, here we go. SGD versus Bren Esports. Best of 3 to mga kaibigan. Welcome to Juicy Legends. It's series number 2. Baymax! SGD Omega. We can expect dito na si... ay, hindi na siya yung Retribution Uranus. Inalis. So, nag-purify siya. I think para din sa ano yan, no, sa mga disables na kayang ibitaw ng SGD Omega right now. Kasi kung mapapansin mo, sobrang dami. Danakap Yuzong, yung hold ni Haley Hayes, yakap ni Kufra, diba? Yep. Yung tulak nga lang ni Yuzong pag naka-Dragon Form. Oy, grabe, totoo yan. Ako, pero ito mukhang naagawan ng Repolyo, yung tropa natin from SGD Omega. Right now, mauunang makaikot sa mapa, Bren Esports. Ako, yun, may nagpapa-shoutout ng saglit. Si ano daw? Zeus Azure ba yun? Azure. Shoutout sa'yo, panapan daw sa akin. I thank you po. What's up, Zeus? Next na sa'yo. Ito na nga, Yelly Hayes. Mukhang nasa peligro siya. Black Easy, smells blood. He's gonna force it. Mukhang babawian siya. Hajizi gets the kill. And Hajizi naka-killing spree. Ito rin napansin ko sa ibang bansa, international meta, yung killing spree men, nagbabalik. Lalo na to sa isang Yuzong na ayaw mamatay, lalong din mamatay. Oo, grabe. Ano talaga dito lang kasi sa atin talaga ang sikat yung yung pinaka-ginagamit ba na assassin emblem is the high-end right tsaka yung bounty hunter. Yes. No, bihira yung gumagamit niyang killing spree pero napakaganda niyan sa Yuzong, guys. X-Man, tulad nga sabi ni Kuya Leo dito, no. Bukod dun sa lifesteal mo, kapag nakapatay ka pa, additional lifesteal na naman. Sustain ka talaga kung sustain. So pwede ka mag-asim bilang Yuzong, no? Yung Chinese New Year Dragon mo, pwede mo ipasok sa base ng kalaban, tapos paglabas mo, okay ka pa. Diba? Okay ka pa. Ready ka pa for your American Dragon form. But nonetheless, may laban sa gitna dito ngayon. Huhulihin ba nila? Smart missiles, binato si Heath, pero mababa lang. Yes, disengage muna coming from Bren Esports. Rotation-wise dito, wala pa masyado nagaganap na teamfight, no? Yung doon pa lang sa bot lane na talagang pinilit ni Flap TZ na makuha yung isang miyembro ng SGD Omega dito. Pero for now, farming wise, lamang ang Bren Esports sa gold. Yup. Nag-teleport? Nako, ito na, speaking of teleport, pinapasok si Flicker out. Ang ganda ng Flicker out. Malinis. Yan. Oh, Mr. Bacalio. Ops. Capable Force? Nako, here comes the Chinese New Year! Papasok pa yung Dragon. Ayan na! Dragon Tail has been activated dito. Ito na, sunod-sunod yung pasok. Lastly, will be taking down someone from SGD Omega. GZ still on the go with the basic attacks. Dragon Tail again, double kill ang tropa nating Dragon. Pero here comes Carl TZ. Basic attack, shadow, overkill. Oh, ayan na, pumasok sa third. Pero disengage, Rebo will be taking down another one. Pero ang miyembro ng SGD Bren Esports taking down 4 members ng SGD Omega. Bigla tayo nagkaroon ng 3-5 score dito. Oo, parang nabawian. I mean, feeling ko nag-asim masyado yung SGD Omega. Hindi nila nakita na, nga pala may damage output nga rin pala itong Luoyi. Tapos di ko alam kung kanina pa yung orange buff ni Rebo, pero that's true damage on every bit of spell that you cast. Now, here we go. Fatal Links dito. Fatal Links naman. Pero kupa dito, delikado yung kalagayan. Yung makap na kalapate, pero hindi yata siya makakatakas. Medyo malagkit yung slow nung ating Atlas. Pero here comes Yuzong, the Dragon Tail. Tapos tumalon. Hinahabol si Lusty. Pinipilit tumakbo, pero makaka-out lang din naman. Kasi nga, mabilis lumipad, no, yung pugitan natin kapag nag-activate ng second skill. Down goes the Luoyi. Si GZ pa rin dito, 4-1-0. Ang ganda nung stat line niya, 4-1-0 kung naka-bounty hunter siya. But nonetheless, in the late game, pag naka-item lock na tayong lahat, itong killing spear pa rin na makakabawi para sa'yo. It will keep you alive. Oo, tama ka dyan. Nako, pero ito another engagement naman yata, nahuli si Hit dito. Kahit easy, hindi makabalik to sa anime niya with the bouncing ball. Look at the feathered airstrike. Ang binugaw niya doon si Lusty, no? I think sana ang tinarget niya na lang is si Carl TZ, especially nahuhuli nung bouncing ball. Para sa akin, sayang. Yup. Tingnan natin dito. Flap TZ, hinahabol. Bouncing ball by Heat. Slow? Okay. Ayan, disengage. Safe. Disengage lang muna. Pero on the bottom side,
nakikita natin nagbabakbakan yung dalawang yung offlane kanina. Oo, Pero this apoy laban sa apoy. sulugan pero dito sa mid day, Carl TZ will be taking down another member from SGD Omega. 5-6 tayo in favor of Bren Esports. In terms naman ng objectives, wala pa rin naman masyado nakakalamang, pero Toshi taking down Uranus, delikado siya ngayon. Ang ganda ng ejector into the turret with the follow-up ni Yelly Hayes, pero sa bot lane, delikado si Carl TZ, and syempre dito si Few, minamama, no, yung ating X-Borg na walang magawa kundi pumalag na lang. Yep, and nasa likod lang si Carl TZ, so nagbabadya yung shadow kill niya dito. I don't expect Carl TZ to be alive for much longer. Si Lasty rin babagsak na sa taas. So trade lang sila doon, and naghahanap ng conversion dito ang SGD Omega. Pero ito pa rin yun Baymax, man, kailangan natin pansinin yung Bren Esports, kahit na down sila sa kills or sa score sa mapa, they seem to find farm, no? So sobrang importante talaga nung macro sense dito ng Bren Esports. Yes, pero eto, nahuli si Carl TZ dun sa loob. Ultimate has been activated yung turtle natin. Very low on HP. Tignan natin kung sino makakakuha. Nako, Bren Esports pa rin na may hawak. Yellies might fall down. Carl TZ with a killing spree hit dito with the bouncing ball. Sinusubukan tumakas, pero the basic attack has the slow coming from the red buff. Mapipilitan tumakbo dito. Si Toshi, doon pa siya napunta sa loob ng base ngayon ng Bren Esports. Hinahabol pa rin ng Tamos natin with the passive. Hindi na makakatakas. He will be taken down by Few, and that is going to be a 3-for-none exchange for Bren Esports. Man, itong funnel ni Hajizi sa Yujong, parang gana naman, but it seems a little slow. Yung pagsagot niya habang naka-dragon form, it takes a while for sure, pero pagdating niya dun, usually parang huli na yata lahat So, I respect the draft of SGD Omega here, but Bren Esports, man, yung galawan nila, yung init nila, mas totoo. Ito na si Hajizi coming in as the dragon, at tulubungin dito, si Few. Jump, he is in dragon form now, 10 seconds on the clock here. Sa likod si Toshi. RKO, and hindi na nakabawi with his own ejector. Now Hajizi looking low. Okay, normal na tao, hindi siya. Mortal na lang. And this is going to be a 4-man. With the feather strike, down goes Lasty. But down goes Yellies as well. Nabawian sa likod. Kasi Sanity kaso ulang. Naku, puro pulado, pero here comes the TZ. Naku, ang ganda na naman ng vacuum na binitawan ni Ribo doon. Huling-huli yung X-board natin. Ang tindi ng damage, no? Grabe, kailangan yata nilang mag-ingat sa ganung pwestuhan. Pero ito na naman yung ultimate ng ating Carl TZ, still on the go. Pinamama yung tatlo inside the turret with the follow-up coming from the Uranus. Talaga naman mapipilitan tumakbo yung miyembro ng SGD Omega. Hindi pa tayo tapos. Ejector out. Delikado sila ngayon, pero here comes the feathered airstrike to secure the kill. Grabe yun, 4 yung pinasok nilang dalawa. Interesting yung ginagawa dito ni Hajizi, and again, makikita natin kung gaano ka-importante yung killing spree. I think he had the choice to go bounty hunter, but the lineup of Bren Esports, ang focus talaga sustain. Kita mo ba naman, Uranus, Atlas, Tamos, yung Hayabusa pwede siyang mag-in and out, diba? Quad shadow out, pumatay muna ako ng minions dito, life steal konti, tapos lalaban ulit. Now, here we go, another engagement, mga kaibigan. Hit with the bouncing ball sa likod. Si Ribo ang focus. Pero si Hajizi, man, hindi pa nakapag-dragon. Ito na, pa-corner niya dito. Si Tamus, and there you go. Laban sa baba. American Dragon, and Yelly Hayes ka na back out, di niya na kaya. Oh boy, pass si View. Wala pa rin. Si Ribo, kina-corner dito, walang yakap. Nako, yung dragon natin dito talagang hinahabol, pinipilit, pero look at that shadow kill by Carl TZ securing the death dito ng dragon natin. Ang dami nilang hinabol doon, wala silang napalaan, nangyari pa, nalugi pa sila during that team fight, no? And napakalaking bagay na nawala si Yelly Hayes during that one, kasi wala silang feathered airstrike na pwedeng mag-pick off doon sa likod. Yeah, and si Yelly Hayes dito, may nag-iingat na lang siya. Totoo lang, nag-iingat na si Yelly Hayes. Alam nilang lamang ang Bren Esports, and kung mag-asim to si Yelly Hayes, wings by wings out, baka mawalan sila ng damage source. Kasi nga ang bagal ng isang Yujong. Maganda yung sustain niya, maganda yung damage output, pero mabagal. Yes, tama. I think dun sila nagkukulang right now. Ang ginagawa kasi nila rito, sinusubukan nilang mabawi yung kulang na damage by utilizing sana the Farsa. Pero ang nangyayari dito, Farsa is being hunted down by either Carl TZ or si Flap TZ. Hinahabol sa likuran kanina ko pa napapansin, kaya hindi siya masyado makapwesto, pero dito mukhang mapipitas yung tropa natin kasi Tamos 3-for-1 yan, hindi siya makakapalag.
Pero ang daming ult, man. Ang daming ult. Just to secure, no? Ginamitan na talaga nila ng maraming ultimate, pero here in the bot lane naman, Carteezy taking down the second tier turret. Walang magawa SG Omega dito, pero mukhang nahuli nila yung ating Reynos. Feathered Airstrikes been activated once again, pero makakatakas with the ultimate. Flaptisi, look at the regeneration. GZ with the dragon form, wala nang magagawa ngayon ang SG Omega, especially yung mga ulti nila. Nagamit na nila. Here comes the backup of Bren Esports, pero disengage muna from SGD. And consecration on the Uranus. Flaptisi, alam niya yung limits ng hero niya. But wait, Yelly Haze here. Feathered Airstrike, wings by wings, saving himself, man. Tatlo lang yan, tatlong member lang yan ng Bren Esports. But a single mistake, hinayaan niya lang mahuli doon, it could be over. Again, yung vacuum dito ni Ribo, napaka-threatening. Kung hindi ka man mahuli nung Fatal Links, isang vacuum ka lang. Yes, nako. And isa pang bagay na nahihirapan sila ang SGD dito is yung Uranus ni Flap. Talagang sobrang kunat. Pero Ribo dito might fall down into the hands of Toshi. Toshi will be running away na habol pero hindi aabutan. That is actually a very good pick off kasi luwayo yun eh. Bawas na yon sa nila, kinaiingatan nila sa kalaban. Yup. Isang vacuum yon or isang portal yon na hindi na kailangang isipin ng SGD. Now Heath coming in, missing the Tyrant's Revenge. Ngayon, cornerin nila dito. Si Pew, there's the bouncing ball. Okay, Feathered Airstrike, pero wala, Lasty. Stop this. And disengage. Nakita ko yun kanina, pansinin ko lang si Toshi, na-combo niya ng isang malupit si Ribo. Pero mas mabilis pa siyang pumatay kesa kay GZ, on the Yujong. So yung si Yujong talaga, man, ang puhunan niya dito yung sustain. Yes, and right kung mag-burst ka, ang asahan mo si Toshi at saka si Yelly Haze. Yes, Yelly Haze, no? Pero right now, the Lord is being taken by Bren Esports at wala tayong contest na makikita kasi busy sila, no, na magpahabol dito kay Flap, and that is going to be another death for SGD Omega. Toshi has been picked off na naman dito, no? And right now, Bren Esports is waiting for the Lord to march down bago nila ipipilit to kung saang lane man sasama yung Lord. Baymax, nakakaisa pa lang ang SGD, no? Nakakaisa pa lang. So, sure, lumalaban sila sa kills. Meron sila na pick off, pero hindi nila ma-convert, man. Hindi nila ma-convert. Yes, tama ka dyan. And right now, the Lord is marching on to the bottom lane. Kuya Leo, tignan natin kung ano ba ang gagawin ng SGD Omega to defend their homeland. Look at Carteezy, nag-dive na doon sa loob with a shadow kill. GC might fall down as well as si Yelly Haze. Wala na yung dragon. That is going to be a double kill para sa tropa natin na si Hayabusa. Hindi pa tayo tapos. Another team fight is happening. Ang ganda ng RKO para mauubos ang membro ng SGD Omega. Toshi still trying to defend their base. Carteezy still alive though wala na siyang Kiraga armor. The minion is not there on the middle lane, pero the Lord, eto, sakto yung dating sa baba, Kuya Leo. This might be the end for SGD Omega here on game 1. Nako, ayan, grabe naman yung banatan. 30 seconds pa. Actually 5 para Yelly Haze, pero you're right, this might be it. It might be a JJ. There's the wipeout. Game 1 will go here to Bren Esports under 13 seconds. 13 minutes. No, seconds before 13 minutes. This is Bren Esports riding the wave. Feeling ko momentum talaga to eh. Again, ramdam mo dito si Carteezy on fire. Tingnan natin yung post-game stats, no? Let's see how iakapag-perform. Reactive na lang siya. Parang, oops, manguhuli na lang ako. Pero, ito bansag ng isang malupit na Atlas is siya pa yung nagugulat sa'yo. And that's a very lasty kind of gameplay. Yung roughly siya, Atlas iba rin kasi. Pero itong lasty Atlas, man, panggulat rin. So, looking forward to this. Isang malaking rotation sa mid. Okay, pagkita, patakbo muna. Yes, I think ang nangyari nga dito is a Yuzong funnel nga, no? Sila naman ang gumawa ng Yuzong funnel dito. Kung mapapansin natin, guys, they are focusing on the buff first. Sinahayaan nila yung support and yung tank yung kumuha ng first wave, gaining the XP advantage against the enemy. Pero here on the bottom lane, nakita nyo naman na wala, busy lang mag-minion yung mga offlaners natin. At ito, Baymax, babanggitin ko na ngayon, tingnan natin kung magkatotoo. The fact na isa lang ang parang sustain type hero sa side ng SGD Omega, baka maganda ang labas nitong Yujong ni Carteezy. Okay, pero napaganda ng flicker in, pero he might fall down onto the turret. Yes, nakabawi. Pero ano pa rin, first blood gives more gold than a normal kill, guys. Kaya ano yun, maganda yung ginawa doon ng ating Ezreal. Yes. Ika nga ng isa natin mga favorite na kaibigang caster, no? Sabi niya, it's a good kind of asim. It's a good kind of asim. Ayan, guys.
Pero eto, back to farming na naman. Yuzong still busy on clearing the camps to gain levels and XP ahead. No, pero mapapansin mo level 4 na. Yung ating Lancelot at Carl TZ still on level 3. Medyo mas mabilisan talaga ang Lancelot mag-clear ng camps. Talaga mabagal nga lang si Yuzong, man. Feeling ko talaga mabagal kasi si Yuzong. Nonetheless, yung bagal niya na yun, nababawi niya sa lakas tsaka sa tagal. Diba? Oo. Pang matagalan, pero medyo mabagal. Yeah, pero right now, Bren Esports going onto the bottom lane. Tignan natin kung kukunin ba nila yung ating Gusion or focusing na lang muna sila dito sa ating Crab. Wala pa naman masyadong aggression na nangyari, pero mukhang may nahuli doon sa pwesto na Lito Wanderer natin. Hindi, nag-aabang dito yung death bush. Omega. 2 minutes death bush. Hello, Lasty! Ay, nahuli ang tropa natin na si Lasty, and he is going to fall down onto the hands of SG Omega. Ang ganda ng pag-abang nila na yon. Oo, men, nagkamali si Lasty na pinasok na Eskinita. Maraming hold-upper doon sa Eskinita, guys. Oo. Ako, pero here on the bottom lane, Toshi, delikado tinamaan ng Falling Star Moon, pero portal out lang. Ang ganda ng ginawa dito ni Ribo, just to save his teammate. Ang linis na portal na yon. Yun yung masabi nating Mamba mentality, Mamba out. Grabe. Ang ganda na pinapakita nila rito. Kurt TZ trying to aggravate dito yung ating Bren Esports. Kala ko susubukan niyang agawin, kala ko aasimin niya Turtle resurrecting soon. Kurt TZ wala sa lugar para mang-asim, man. Oh. Kung ano siya, kung Retribution Tams or Retribution Uranus, maybe. But not like this. Yes. Pero right now, ayan, 2-2 tayo guys in favor of SG Omega. Lamang pa rin sila sa gold kahit na kanina napapansin natin sila lagi nakukuha na ng kill, no? Mas mabilis pa rin sila mag-farm tulad nga sabi ni kay Leo kasi uy nako, grabe ang agree ni Flap TZ. Oo, sabi ni Flap kanina na goyo mo ako, ngayon hindi na. Okay, magfi-flicker na ako. Nako, RKO dito sa may midday pero flicker out. Si paring he is disengaged coming from SG Omega. Yung ang napapansin ko ngayon sa laban pala Kuya Leo, no, the initiation always starts from Bren. Sila naghahanap ng away. Sila yung naghahanap ng away. Which is good. Kasi, sa totoo lang, in an ideal world, yung ISGD, sila dapat yung naghahanap ng away. Pero Bren Esports, they switch up the tempo so that it's their game that they're playing. Tingnan mo to yung lineup ng Bren Esports. Ito yung perfect na counter punch meta eh. Ito yung perfect na counter punch lineup. I'm sorry, diba? Kasi Ribo, Portal, Lasty, Fatal Links, diba? Tapos yung mga talon-talon dito at saka yung mga toss-up ni Johead at saka nung Yuzong at saka Esmeralda. But, binabaliktad nila. Sabi ng Bren Esports, tayo na lang magsimula para magulat ng SGD. So far, let's see if it's gonna work. Yeah, speaking of gulat, eto gulat yung mga tropa natin from SG Omega. May lumilipad na dragon na may kasamang robot. Falling Star Moon dito, tama. The portal has been activated, the vacuum has been activated pero walang mahuhuli. Si paring Ribo, look at Cartiz is still alive pero mamamatay sa kamay ni paring Yeli. That is going to be a 2-for-none in favor of SG Omega. Bigla silang nakabawi doon sa kaganapan na yun. Na kite yung Bren doon. Na gulo-gulo sila. I mean, yung karamihan ng damage nila frontline galing melee dapat. So the fact na nag-disperse yung SGD Omega, that kind of led to that messy team fight, no? And off lane here, Curtizy taking down the Johead. Man, medyo hirap si Kuya Muki. Grabe, totoo yan. Ako, medyo nalulugi siya kay Curtizy right now. Pero sa bottom lane naman, on the other side, lamang si Flap TZ, no, against Toshi. Pero Toshi 2-3 ang score dito. Speaking of Flaps, sinahabol dito ng tatlong miyembro ng SG Omega will fall down to the hands of Toshi. Ang ganda ng mga body block dito na ginawa ni hit with the bouncing ball. Perfect bouncing ball, man. Yes. Yung bouncing ball na nagsakasayang ng flicker, nangyari yun. That's exactly what happened down bottom. Yes, pero eto na nga, ang ganda na naman ng rotation ng SG Omega. Tatlong miyembro nila yung nagsasama-sama. They will try to invade the enemy's jungle camps. Look at Cartizy, very aggressive. Pero ang ganda ng tulak na binitawan dito ng ating Valier. No, tumutuloy pa rin GZ still on the go, wanting that red buff. Ang ganda na nga kanyang second skill dito, pero RKO as Falling Star Moon. Will he fall down though? Activated dito yung kanyang ultimate, pero unstoppable force dito galing sa likuran, taking down GZ by Ribo hit, trying to run away, tatago sa may pader, and that is going to be a successful escape.
Uy, kala ko may sasama. Oh, joke only. Nananakot sila kasi ang gusto nilang gawin, maglaad pa talikod para mabawian ulit. So parang sabi ko nga, I know you know. But right here, right now, it's going to be hit the target of Bren Esports. Down goes the Kufra. Nabasag dito. Ito yung few Yuton. Ayan! Pero nabawian ni Toshi. Mababa kasi yung buhay nung Yuzhong. Down goes Easy. There's another fight. Bakbakan na naman Cortese dito, laban sa tatlo, mapipilitan mag-flicker si paring Rebo, inahabol dito pero na-vacuum doon sa likuran. Last team might fall down pero look at the regeneration though, tatamaan nga lang ng pagtalon in GZ with the ultimate for that mega kill. Grabe yung ginawa dito ng SDD Omega, no? I think ang nagiging problem ngayon ng Bren Esports is nakakalimutan nila na meron pang Cortese na hindi sumasama sa mga team fights. Kailangan nilang maalala, yes. Si Cortese at saka si Toshi. Si Toshi yung pumasok dun eh. As in isang malupit lang na slaughter, tapos pumasok pa incandescence. Parang dalawa natin ang patay ni Toshi doon. So, yes, but right. It's the fact that SGD Omega able to catch people off guard. Now Hajizi himself caught off guard. This is going to be a kill here by a few. Down goes the Lancelot pero may bawi sa likod si Toshi. And it's a 2-for-1. Very messy here for Bren Esports. Pero tama yun. Yung ginagawa ng SGD. Ginugulo nila and Cortese here struggling to get farm. Pero eto sa bottom lane, 1-on-1 muna Flapteasy against Cortese. Pero here sa follow-up, papipilitan magbigay pero tatamaan ni paring Hit. Here comes Atlas though, may gagawin ba to? I think wala silang damage, so ini-save this team fight pero nayakap ng kalapate into that wall. Bakit mas binactivated pero hindi pa tumatama yung mga skill dito ni Rebo. I think nagkamali siya ng bato doon. Most of his skills connected to the minions instead of the heroes. Sayang. So pero mahuhuli yata dito Cortese on that mega kill. SGD Omega on the go right now. Mainit ang galaw na pinapakita nila na mukhang mapapatawag si Ginoong Valdez. Naku po. Another 3-game series back to back. Men, tiba-tiba yung Bren dito. Magandang benta. Pero you know what? This is so Bren for sure. If in series 1, game 2, nag-experiment sila with an Alice off lane. Ito yung experiment nila. Try nga natin yung ginagawa nila kanina. Try nga natin yung final Yuzhong. And again, we see here, man, it's too slow. Now, in comes a GZ. Down goes Flapteasy. Another RKO, ladies and gentlemen. There's the portal. It's a fake. Dragon. Hinahabol dito siya, GZ. Pinipilit dun sa loob, GZ is being chased. Inabutan naman, pero tingnan natin kung makukuha nga ba ni Kyle TZ medyo matutulak ng ating value. Toshi is going to have that monster kill. Double kill naman tayo dito para sa ating Camus. Tatakbo na lang dito yung tropa natin na si Few instead of getting wiped out. Kuya Leo, napakaganda ng ginawa ng SGD Omega dito. Picking off the right members from Bren Esports para makalamang sila during that team fight. And para sa akin din, medyo nagpaasim, no? Si Yuzhong. Yeah, yung in and out kasi talaga, kailangan nilang timingan yon. And ayun na nga, nakaisa lang doon si Few sa taas. They might be playing the objectives now and this is very evident, no? Ganito rin yung nakita natin nung game 2 laban sa PBE. Parang naramdaman nila na, uy, medyo dehado na tayo, split push na lang muna tayo. And it's because of that decision na mas lalo sila natalo sa team fights. And it's not helping the fact that Cortese is at 0-4-3. Gutom na gutom kung dragon na to. I think kailangan ng mag-up ng playstyle ngayon ng Yuzhong natin, no? He doesn't need to get inside the enemy's lineup kapag team fight. Kailangan siya yung dapat niyang maalala na siya yung funnel. Sa kanya dapat umaasa yung mga miyembro pero ang nangyayari siya yung unang nawawala during a team fight. No, and ang natitirang aasahan ng Bren Esports dito is the Esmeralda, which is not enough. No, especially with the Gusion and the Valier combo. Grabe enough. Actually, si Few pa nga mas reliable pang damage kaysa dun sa Yuzhong eh. So now you really start to question kung ano nga ba ang role ng isang Yuzhong sa meta ng ating pro team ngayon. But look at this, bursted down ni Toshi, nagkamali yata siya ng power doon. Link to Rebo gets the kill on the Yelly Haze. For the first time, maganda ang lapag dito ni Kuya Molasti with that Atlasti. Cortese ngayon, kumaagat. Cortese still alive. The American Dragon survived and that's going to be a defense on the mid turret pero nabutas na sa baba ang Bren. Feeling ko mission accomplished pa rin para sa SGD.
Yes, tama ka dyan. Yun talaga mismo yung pinaka-prioritize sila, no? Yung pagkuha ng inhibitor turret, which is napakalaking bagay during this time of the game. 10 minutes tayo, mid-game na kung matatawag natin to. Pero here on the bottom lane, delikado yung ginagawa ng tropa natin sa Few and Dirt easy with the godlike. 7-0 yung Tamos, hindi pa siya nakukuhanan ng isang death dito ng Bren Esports. And look at the item. No, ito yung sinasabi ko kanina na hindi na uso yung Bloodlust Axe sa isang Tamos. Ang Tamos ngayon more on proking items tulad nga yan. Makita nyo Endless Battle tsaka Raptor's Machete, guys. Biglain nyo na. Yun. Yung passive niya na yung magiging source of health niya na lang. That's it. But again, just as you said, no, Baymax 701, ang laki na shutdown gold niyan. So, feeling ko yan na yung magiging mission ng Bren Esports. Kailangan natin humabol. 10,000 gold behind, man. 10,000. Ang laki. 10 Gs. Gs mil. Hindi na nga talaga nakahabol yung Yuzong natin dito, no. I was actually expecting na during that last team fight, makakakuha siya ng bounty. Especially na medyo pumalagpe yung ating Tamos, which is si Curtizy, pero siya pa yung nayari, no. Iba, ang sakit ng Tamos si paring Curtizy dito. And feeling ko, as much as we have been commenting Curtizy from the games that we've seen today on the Hayabusa, parang may characteristic talaga yung hero na gusto ni Curtizy. He likes heroes that have great damage output, that have good mobility, and merong ganun si Yuzhong, pero iba yung flavor. So feeling ko hindi niya paggamay masyado. And I guess the meta's just not ready. Ang dami lang factors na nagpapakita or nag-explain kung bakit ganito nangyayari ng Game 2. Tama ka naman dyan. Pero right now, tignan muna natin kung ano ang maiisipang gawin ng SG Omega right now. They are waiting for something. Yung something na yun, hindi ko pa mabigkas eh. Kasi kita mo naman, lahat ng bush na malapit sa lanes, tinatambayan nila. No? They are waiting for for the Bren Esports na umadvance ng konti. Yung talagang medyo mahirap yung pwesto. Yun nahuli. Nahuli dito si Few on the top lane, pero here comes the Dragon following up Toshi. Delikado yung kalagaya, medyo pulado, pero look at that, naka-winter truncheon si Toshi, guys. Muntik na siyang mabuhay doon, pero makukuha pa rin. But look at the bottom lane, GZ trying to end the game, and it is going to be the victory of SGD Omega. Meron tayong game 3. Okay, so kung last weekend ang sabi guys, kung kanina kasi walang pa-counter dito kay Kyle TZ, ngayon meron na. Popolen Pupa, tignan natin kung magagamit ba nila maigi into their own advantage. Si Popolen Pupa dito. Ito naman, man, ibang build na naman ng Yuzhong. But I think we're going in the right direction. Yes. This is Vengeance SGD na naka-Feast of Blood. Tama to. Feeling ko, good feeling about this. Good feeling. Grabe naman dito. Grabe sa middle lane natin. The aggression is still coming from Yeli Hayes. Talagang pinapakagat si Ribo. Si Ribo talaga yung target niya dun sa kanyang Chichu Dog, no? Para mapauwi nga rin naman talaga ang isang Farsa during the early game na, alam mo naman, output ng isang Farsa, level 1, level 2, talagang medyo masakit eh. So, malaking bagay na mapauwi mo siya early on the game. At saka kung mapauwi yan early game, babagal din yung farm niya, no? This is pure rage Farsa, not mystery shop. So maganda rin. Yes, pero dito naman sa offlane, ayan na, ramdam na yung lakas ng isang Yuzong sa offlane. Minamama niya na rito on the offlane si Few. Walang magawa ngayon yung Tamos natin, pero here comes the follow-up galing kay Ribo. Dragon Tail has been activated. He's been hold down ng slow, pero basic attack, Mamba out galing kay Kurt Easy. Warhill the bottom lane naman, mukhang nakaagaw ng red buff. Yes, tama. Nakaagaw nga ng red buff dito yung ating Lancelot, tagaabang sa dumuhan. Hindi na malayan. Here comes the bouncing ball. Sinusubukan tumakas pero hindi yata makakatakbo. Inahabol dito. Yellow Haze with the basic attack pero wala siyang Chichu Dog. Bumalik na sa may pwesto. Pero nakailag do. Tatamaan siya dito nung triangle damage. Yung triangle skill dito ng ating Lancelot. Lastly, trying to run away. Pero I think disengage na to. Punta ka execution. Missing out. Disengage na. Nakita ko yun, nagtangka si Carl TZ mang Juke, alam mo yun, outplay. Kaso pinasok niyang corner doon. Dalawang tao rin yung laman eh, dalawang member doon SGD eh, so lugi. So now, Carl TZ here, hindi pa siya naka-level 4. So he does not have the Black Dragon form just yet. And he's gonna miss out on this River Crab. Pero okay na rin, this is Yuzhong so far doing okay, and this is what you can expect from Yuzhong. Mabagal talaga yung ramp up niyan. But when he gets going, feeling ko wala na titigil dyan.
Tama ka dyan ako. Pero eto, back to farming muna yung magkabilang team natin guys. Kung mapapansin nyo naman, wala mo ng initiation unless ano lang, kupwera lang dito kay Heath na medyo ina-aggravate masyado. Si paring Lasty na medyo nagkamali lang din man ng face check kaya mapipilitang umuwi. Ubus ang buhay niya sa iilang skill na binitawan sa kanya kay Leo. And this is a Grok that's still pretty soft. Level 3 pa lang siya. Wala pa siyang wild charge so cannot commit to team fights just yet. Ito, interesting to eh. Parati natin binibisit sa taas tong Tamus tsaka tong Yuzhong and it's gonna be a fight that will dictate the rest of the match. No, kasi again, we know for sure na may propensity ang Tamus na mag-carry but look at this now. Few popping the Contract Inferno. Here comes the Dragon! Nako, tamang dive lang dito. Hinahabol dito yung para sa natin at makukuha na nga pero disengage na yata ang Bren Esports dito pero hinahabol still ng SGD Omega. Lasty almost fall down on that team fight pero hindi pa rin nauwi. Medyo matapang ang Grok natin dito. Ang ano pwede ka mag-assume. Makukulat ka naman talaga pag nakadikit sa pader. But just the same, naka-first blood na nga at saka naka-isa pa ang SGD. So they'll take what they can, 1,000 gold ahead about, and kaya pa ba nila lumaban? Oh, Ribo! Hinulit dito. Yakap ng kalapati dito galing sa ating Kufra at mamamatay nga yung kalapating niyakap guys pero hindi pa tapos yung laban. Hinabol dito sa paring Kenji. Wild charge will secure that kill. Pero the turtle has been killed dito by Bren Esports. Pwede nang pambawi. No, yung turtle na nakuha nila. Yep, actually, lamang yon. I would take that trade any day. 1 for 1, isang hero para sa turtle. Global effect kasi yung yung turtle take. Yung hero kill para kailangan pa i-convert yan. So, Bren Esports, they found a little bit of an advantage there. But nonetheless, masakit na si Hajizi. You see that? Isang lang kay Flap TC, kalahati buhay. Pero here in the mid lane, look at aggression na binibitawan ng Chicho Dog against Lasty. SGD Omega has the upper hand in terms of harassing. With this Popolen Kupa, hirap umadvance lahat ng miyembro ng Bren Esports dito sa middle lane. Kasi alam nila na mahuhuli sila ng stun ng aso ni Popol and the knock-up coming from his. Natuwa ako dun sa ginawa kanina ni Heath. Still must commend the Kufra. Parang inaalip niya kay Kenji with the combo on Toribo. So actually mahirap sobrang mahuli ang isang Farsa. But the fact na nakuha pa rin nila yon, kahit na namatay si Kenji, it's still a shutdown. Here comes the Dragon onto the top lane. Kuya Leo, hulihin yata dito yung Tamos. Will they try to run it down? Pero Lancelot ang tinarget ng ating Tamos. Curtis is still on the go. The Dragon Tail has been activated pero delikado yung kalagayan nila kasi Farsa on that feathered airstrike sa likod. Libreng tumira. Walang nagda-dive in. Yep, yun ang mahirap sa lineup nga na SGD Omega. Kulang sila ng burst. Kailangan magkasama talaga si Hajizi at saka si Kenji kung gusto nilang may isang mamatay agad. But look at this, Bren Esports now, they're setting the pace. Sila ang gusto makipaglaban. 4 dito. Actually 5 na yan. Laban sa 4 lang kasi nasa baba si Kenji. So that's a lane cut by the Gushon. Gushon, yes. Pero pinul niya lang yung minion, hindi niya clear out lahat, no? Pero busy pa rin siya sa baba, hindi pa rin siya sumasama during this team fights on the middle lane. Yung yakap dito na parang hit, hindi tumama. Sinaksak at makukuha ni Hajizi yung ating Tamos dito. The turtle is being taken by SGD Omega at wala tayong competition na makikita dito. Hindi nila susubukang agawin, no? Tig-isa na silang turtle ngayon. So Bren Esports and SGD Omega gonna be going up about 1,000 gold in the lead. Naghahanap ng buff to si Carl. Oh, there it is. Ito na inaantay ni Carl TZ. Kanina hindi niya nahawakan to because it has been stolen by the Lancelot. Pero right now, napakalaking bagay para sa isang Hayabusa na makuha niya yung buff niya. And right now, wala na naman ulit tayo nakikita masyadong bakbakan. Pero they are going indeed for the bottom lane. Kasi kanina pa, nagpa-farm yung si Kenji dito sa bottom lane. Yun yung napansin ko. Kung kanina yung Uranus ni Flap TZ sa mga earlier games, na siya yung lagi nagsosolo. This time yung gusto ni Kenji yung focusing on farming. Ako, Chicho Dog! Ako, delikado yung ating Farsa dito sa middle lane. Pinipilit pumasok, tumatakas, pero with that knock-up and the bouncing ball, secured ang buhay ni Farsa. Here comes sa Cart Easy with the follow-up. Hajizi dito is being stowed by Flap. Pero look at that, sinubukan makatakas sa katakas sa Cart Easy with the Dragon Form inahabol. Actually, si Kurt TC pala, sorry guys. And si Cart TC yung inahabol, pero eto, few still on the go. Hajizi still being chased by Flap. Flap dito activating his ultimate just for that movement speed increase pero hindi talaga aabot. Kurt Easy will fall down to the middle lane. Pero ang ganda ng shadow kill. Almost took down that Gushon. Ay, nakuha! Isa niya nga. Nakuha pa rin.
naisahan pa rin. Kahit mamamatay si Carl Tizzy dito, he's taking someone with him. That is going to be a messy trade all across the map, ladies and gentlemen. And still, ramdam natin dito, kahit na SG dito, kahit sa gilid mo linagay yung Dragon, parang mabagal nga talaga isang Yuzhong. So I think naiintindihan na ng mga team natin kung ano talaga ang weakness ng isang Yuzhong. Kailangan mo tapatan ng sustain yung sustain. Yes. Kitang-kita nga natin yung kay Leo. And here on the bottom lane, Populin Kuba activating his ultimate Chichudog laban sa nag-aapoy na demonyo, no? Which is yung Tamos natin. Still just trying to defend, no? Hindi sila nag-i-initiate pareho. They are just preventing the Tamos from taking down the first tier turret on the bottom lane. So great defense here being played by SGD. Now, fight picked by Bren. Pero airstrike ni Ribo. Tamang disengage lang. And now, Carl Tizzy, eyes on the turtle. Si Lasty, nagbabantay. Kaya ba nila to? Reset. Ay, NHG kinakagat! Grabe! Iba rin talaga ang picking of capability ng Chichudug di Popolin Kupa, no? Once na makagat ka, siguradong kuha ka. Speaking of makukuha, kanagat na rin dito yung tropa natin na si Hayabusa, pero ultimate has been activated na knockback ng Dragon, and he is going down. Sa TC Delicado yung kalagayan ni Nabol dito, and will be going down as well. 3-for-1 in favor of SGD Omega. 5-10 tayo, Kuya Leo. 2,000 gold D. Okay, conversion into the mid turret. Pero mukhang napag-iwanan nila si Fuse sa taas, no? So nakapag-push yung Tamus, and there's a big wave crashing up there. So kailangan trabahuhin niya ni Curtizy. Tama ka dyan. Look at the item dito, no, nung Uranus. Medyo may kakunata na, and the damage is there also. Oy, grabe! Bloodlust Axe and Queen Swings na yung Yuzhong. Malaking bagay na yan during that teamfight. Tapos pa-Oracle na rin. Yamanin. Yamanin yung Yuzhong natin right now. Eto nga, tulad ng sabi mo kay Leo, nagra-rank up na yung items ng Yuzhong. Medyo may hirapan na dito yung Bren Esports. At eto na nga, mukhang pinasok pa yung ating ibon sa Battle. Purify has been activated very cleanly, ha, GZ. Wala nang dash out, inhabol yung Flap still on the go, pero panagat sa Chichudog. Tatlo yung miyembro, kaya mapipilitan lang naman umatras. Heat, Mr. Fundamental, 116. Napakaganda ng mga pasok niya. Ang dami yung nahuhuli. Parang 80% win rate siya or hit rate doon sa Farsa natin kay Ribo. So feeling ko napipikon na to si Ribo. So, kanina pa sa akin, ha. 0-3-1 on that Farsa. Ang ganda ng wave clear niya. I like it. But in team fights, Farsa could have been doing better. And yeah, Heat, ang ganda. Yung Tyrant's Rage pa lang, ang ganda ng huli. Pero yung Hog of the Dove, parang hindi niya pa nakakuha ng perfect. Kulang pa. Pero eto, speaking of huli, hit dito, medyo wala ng buhay. Pero ang ganda pa rin ng yakap na binitawan niya. Wild charge dito, ginagamit para makuha double kill. GZ still on throw, hinahabol dito. Si Flapsy, susubukan tumakas, makakatakas ba? Grabe, look at the slow ng isang Yuzhong, guys. Ganon kalagkit yung skill 2 ng Yuzhong natin na hindi makatakbo. Ultimo isang Uranus na merong additional movement speed when using his ultimate. Binibining malagkit. Grabe, nakadikit. That Yuzhong is just going to choose a target, tapos most likely patay na. Lalo na nandito si Hajizi, no? Pansinin nyo, guys. Hajizi, 802. Totoo. Hindi nila mahuli ang Lancelot. Feeling ko si Hajizi, sabi niya, guys, dapat nag-killing spree na lang ako kung ganito rin, eh. Diba, 802. But I guess the reason why hindi siya namamatay is dahil nga sa killing spree. So guys, importante rin talaga yung sustain na binibigay ng killing spree. Yes, nako, pero eto na nga mukhang another initiation ng teamfight tayo dito. May red, but tuloy-tuloy kinagat ng Chichudog si paring Lassie. Wild charge out na. Pero naiwan dito si Flap. Muntik na naman siya makuha. Pero look at the feathered airstrike damage sa binibitawan ng ating Farsa is enough to make them fall back. Good positioning nun. Yep, and napakaswerte nga, no, na ang Lord after kunin ng SGD lumabas sa top lane. Kasi doon may wave na nagka-crash kasi ang binabantay nila mid and bottom. Now, nagbabadyang team fight sa baba. Curtizy, passive, triggered, helping clear the wave. Grabe yung Sha energy, no? Tatlo yung tumapat sa kanya sa bottom, pero hindi siya nabawasan just because of the Sha energy na nakuha niya sa miyembro ng Bren Esports. Sobrang kunat. Right now, eto naman si paring Heat, ang ganda ng yakap into the turret. Wala yung ating camera konti, pero pumapasok. GC nandito sa mid ramp. Here comes the Dragon diving in onto the team fight, securing the kill for his team. Pero naman pasok kung pasok. May pilita mag-ultimate si ating Carl TZ, makakatakas. Pero the knockup of Kupra. Oh my god, triple kill for GZ. Feathered airstrike has been activated. Wild charge also tinamaan dito yung isang member natin, which is Kenji. And that is going to be a 1-for-3 in favor of SGD Omega. Pero hindi pa yata tapos.
Lastly here, tatakbo na siya. Maisaan pa kaya? I don't think so. They don't need to because the target is going to be the turtle. Again, just like in game 2, mission accomplished, no? Kahit na i-frag nila si Kenji doon, they are going to focus out on the turret and the base! Bren Esports! SGD takes game number 3. Na-clutch sila doon. All it took was one team fight, Baymax. Grabe.